Surfing gives me freedom and peace, and whenever I go surfing I feel free. So being an adaptive surfer, I surf differently to an able-bodied person. En surf, c'est vraiment quelque chose qui dépasse les mots, c'est un ressenti qui est vraiment sensationnel. L'handicap dans l'eau, il n'y a plus d'handicap, on est tous sur le même piédestal, ce qui est super important. I'm Charlotte and I'm 20 years old and I'm a surfer from Cornwall, England. Had a good upbringing, brought up by the sea, spent most of my life in the sea. So when I was born early and had complications with my twin sister. So when we were both born, my twin sister died and I was born with brain damage to the basal ganglia, which is the bottom of my brain. It left me with cerebral palsy, epilepsy and other conditions. I've had over 14 major operations. I had my first operation in 2012 when I was at sports day in year 9. I had a cardiac arrest and had to have heart surgery. After that I had leg surgeries and hip surgeries, so I've had a lot of operations. When I had all my operations, my mum has not left my side at all. So I was brought up by just my mum and she's been my rock. She stuck by me through all of it. And my sister, my older sister Chloe, she's always been there for me as well. I think disability should be changed to differently abled because I'm not disabled. I do things differently. Adaptive surfing is surfing that needs to be adapted to meet the person. That's all it is, it's simple. I like the feeling of catching a wave because you're in control of the ocean and the ocean's a powerful place, so when you're in control of the waves you're riding, it makes you feel powerful. I still have to remind myself that I've represented Great Britain in adaptive surfing. It still feels like I'll pinch myself and wake up and it's just been an epic dream. I feel proud to be chosen to represent the team. I always think, why me? Like, how come I've had this amazing opportunity? But I enjoy every minute I am with the team, and when I come back it makes all the training, all the early starts worth it. The fear of having a seizure in the sea is quite big for me because I have epilepsy and I've had seizures in the sea in the past. In my first World Championships in California, I had quite a big seizure in the sea towards the end of my heat and had to be rescued by the lifeguards. It's quite embarrassing actually. You don't know what's going on, but then you come round and realise that everyone's seen it, but you haven't seen it. But at the end of the day, I think you should live life to the full and live every day like it's your last. So every time I go surfing, I've just got to put that out of my mind and hope it doesn't happen and have a good time. I see surfing and the ocean as some form of holistic therapy. When you go in the ocean, it heals you, and I know that's really weird, but it's just being in the water is very healing, very soothing. I think that surfing for many people is a holistic therapy that isn't obvious to people. You can just go out and surf and you just look like every other surfer. Even if you're going through stuff, you just look like everyone else. You can just imagine and have a good time. When you're surfing, you're the closest to nature that you can be because you're literally submerged in nature, the sea. Surfing gives you a completely different feeling to any different sport because only a surfer knows the feeling of catching a wave. If you haven't tried surfing before, you have not lived properly. My future projects include training to be a surf instructor, which I'm going to have to wait for my epilepsy to clear up before I can do that, but I'm really hoping. I'd like to continue competing and going off to exciting countries and catching waves around the world, and also continue surfing for the main reason I do it, to have fun. Surfing has healed me and surfing will continue to heal me. Je m'appelle Cédric Montagnier, j'ai 41 ans, je suis en Andy depuis 23 ans maintenant, suite avec Cédric Plongeon, et je fais du surf depuis maintenant plus de 10 ans et 4 ans en compétition.
J'ai eu un accident de plongeon, j'avais 17 ans et demi, j'étais pompier volontaire. Et j'ai eu un accident dans une rivière sur le bassin d'Arcachon, sortie loisir avec les pompiers. J'ai plongé dans une rivière, il n'y avait pas assez d'eau. Et luxation de fracture cervicale, ce qui a engendré une tétraplégie. J'ai surmonté ce côté anxieux de retourner dans l'eau et en fait, non, c'est devenu une addiction de suite. Et derrière, c'est vraiment devenu une thérapie complète. En surf, ça fait 4 ans que je fais ma compète, donc 4 titres de champion de France. Et j'ai fait 2 championnats du monde en équipe de France. Déjà d'être appelé en équipe de France, c'est super valorisant, c'est toujours plaisant et c'est une fierté de porter les couleurs de la France sur les compètes internationales et de faire prendre conscience aux gens que même les Anglais peuvent surfer et puis faire de la compète et aller chercher des podiums et puis voilà, être une discipline à part entière. Le surf m'a énormément aidé dans la reconstruction et dans le fait de redécouvrir les sensations, puis mon corps aussi, sur le fait qu'il peut y avoir une même capacité physique et musculaire qu'à l'époque quand j'étais valide. Donc du coup, ça m'a permis de rebondir par le biais du sport, de me redécouvrir et puis avoir une prise de confiance et une prise de conscience de mes capacités à aller surfer. Et quand tétra, je suis dans une catégorie qui est dit catégorie assistée, où j'ai une personne avec moi à l'eau qui me permet de remonter au pic. Donc Antoine, mon binôme, qui est en fait mon moteur. Antoine palme en se mettant derrière moi, et quand la vague me prend, il me pousse, et après c'est à moi de faire le job avec la vague, avec ce qu'elle m'offre et ce que je peux lui offrir aussi. Enfin, mes objectifs, c'est toujours mettre en avant le surf et tout ce qui se fait maintenant autour et avec. Essayer que mon parcours puisse servir à la jeune génération. Quand on y croit, il faut essayer. Il faut arrêter de se mettre des limites. Moi, le surf fait partie intégrante de ma vie, mais vraiment, il fait partie de ma vie du matin au soir. C'est un leitmotiv, une façon de vivre à laquelle j'adhère totalement. Être en accord avec la nature, être en accord avec les gens, se respecter les autres. Et puis le côté compétition, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est toujours intéressant de rencontrer des personnes, handy ou autres, avec des cultures et des façons de voir les choses totalement différentes. Mais le surf au plan mental, j'ai une pleine conscience de ce qu'est l'élément, l'océan et ses dangers, et une pleine conscience que je suis bien vivant en fait. Et voilà, profiter de la vie telle qu'elle s'offre à nous. Et si elle peut être colorée, c'est encore meilleur.